in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're all up till dawn. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Bom, galerinha, já tô testando aqui a máquina. Meus tios acabaram de fazer aqui a instalação. Amanhã a gente vai comprar um negocinho pra pregar esse negócio aqui na parede, né? Pra ficar mais seguro. Aí foi feita aqui a instalação, parte de energia e na parte da água também. Aí já coloquei aqui pra testar, pra tá lavando a roupa do Henrique trabalhar. Aí tá caindo a água. Não é tão forte, gente, a caída da água, por conta que a nossa caixa é um pouco baixa. Aí tá aqui a casa pra me organizar. Vou começar a organizar agora, junto com vocês. Mostrar aqui um pouquinho da minha rotina da noite, né? Aqui, gente, esse monte de roupa pra me lavar, mas eu não vou lavar hoje não, por conta que minha mãe lava roupa hoje e ela tá usando os estendedores dela, né? E eu só tenho esses daqui e fica subindo muita formiga e eu não gosto. Aí vou começar, gente, lavar aqui algumas coisas e vou tá limpando o chão também. Tudo que eu vou fazendo, gente, vocês vão acompanhando. Meu banheiro tá assim, ó, porque eu preciso quebrar aqui pra fazer encanação vindo do cano da torneira. Aí eu vou lavar aqui agora e vou gravar pra vocês. Só que vai ficar um pouco escuro porque já tá chegando a parte da noite, minha gente.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Pessoal, terminei aqui de lavar o banheiro, ó, ficou limpinho. Não lavei 100% ok com a buchinha pra enxergar tudo, gente, mas lavei rapidamente porque já é tarde, eu tenho que fazer janta. A roupa do Henrique continua aqui lavando, ó. Continua lavando, quando terminar vou estender. Fiz aqui um pãozinho, gente, com manteiga na assadeira pra mim tá comendo. Tem queijo dentro. Alguns assim, normal mesmo. Aí fiz aqui, gente, que eu ainda não comi nada hoje, então vou deixar pra gravar mais pra vocês amanhã, quando eu estiver lavando roupa. Essas roupas aqui já estão lavadas, só falta colocar elas no sol novamente, porque tem umas formiguinhas nela, gente, como eu falei pra vocês, tem algumas formiguinhas. Eu vou colocar lá na cisterna pra esquentar, pra as formigas sair, pra me dobrar, né, sacudir elas e guardar.
E vou organizar aqui, gente, mas não vou estar gravando pra vocês porque já é muito tarde e eu vou fazer a janta. Então eu vou lanchar aqui rapidinho o meu pão, gente. E depois aqui eu vou continuar fazendo as coisas, mas amanhã eu continuo gravando aqui pra vocês, porque senão vai ficar muito tarde. A imagem também não fica muito agradável, né, gente, a qualidade da imagem. Então volto gravando aqui pra vocês amanhã. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Por aqui, diazinho de chuva, graças a Deus. Aguar minhas plantinhas. Vou continuar o vídeo agora à tarde com vocês. Não quis gravar cedo, mas vou gravar agora à tarde. Depois vou estar colocando água aqui nas plantas do alpendre, ó, que tá precisando. Inclusive o coco tá ali. Ó, a gente tem que colocar porque elas estão murchas, porque não pega água da chuva, né? Mas graças a Deus, um diazinho de chuva. Acho que até no começo desse vídeo também choveu, gente. Só que eu esqueci de estar gravando, ou eu gravei pouco, sei lá. Mas dia de chuva novamente, eu fico muito feliz, gente, porque água bastante nossas plantinhas, né? As roças das pessoas, então
É muito bom os dias de chuva por aqui. Aqui dentro de casa tá assim. Não mudou muito a situação daqui de dentro de casa. Não organizei muita coisa ainda. Tem essas roupas aqui pra colocar em cima da cisterna pra secar. Mas como vocês viram aí, tá chovendo, né? Vou esperar um pouquinho pra poder colocá-las depois, quando estiver fazendo sol. Aqui, gente, tenho que organizar meu sofá. Chinelo do Rick tá aqui, tenho que varrer o chão. Aqui na cozinha eu vou mostrar aqui a situação que tá pra vocês. Não terminei de lavar todas as roupas porque tem que estar enchendo a caixa com o motor lá dos meus pais de vez em quando, gente. E é um pouco trabalhoso, né? E aí, ontem minha mãe encheu a caixa pra mim 2 vezes e eu consegui estar lavando bastante roupa, gente. Se der certo, quando passar a chuva, eu vou lá mostrar pra vocês. Bastante roupa mesmo. Vocês viram aí o tanto que tava, né? Aqui tem aqui meus pano da mesa, pano de chão. Aqui tem meus cobertores, gente, ainda pra lavar. Tem alguns cobertores e uma blusa minha que eu coloquei pra lavar. Mas, passei aqui um paninho na máquina. Deu pra lavar todas essas roupas, só que a caixa já tá secando, gente. E ainda tem essas aqui, então vou lavar só amanhã essa parte. Aqui, vindo pra cá pra cozinha, tenho que tá varrendo o chão, tá precisando. Essa sacola caiu dali de cima, gente. Tenho que tá varrendo o chão, passando aqui um paninho na mesa, dando uma limpada no fogão. Né? Ontem o Henrique limpou, mas já sujou novamente, porque ontem ele tava fazendo pipoca, caiu algumas em cima. E mela de óleo, né, gente, querendo ou não. E tenho que lavar ali a louça que tá na pia. Aqui no armário tá assim, tá precisando passar um paninho, daqui a pouco eu vou passar. Aí tenho que varrer o chão, gente, e tirar o lixo novamente. E depois, né, tá enchendo algumas garrafinhas. E é isso, já tem ali algumas coisas que eu já guardei, tem só um pouquinho ali pra guardar. Então depois eu vou terminar de guardar e vou estar lavando essa louça aqui junto com vocês, varrendo o chão, tá bom? Dando uma organizada por aqui pra ficar tudo certinho. Vou dar uma organizada aqui na sala também. A ring light tá ali. Meu rack tá mais ou menos, gente, aqui nessa situação. Eu limpei, só que já tá cheio de poeira novamente, tem que estar limpando de vez em quando. Eu não podia, gente, esquecer de dizer pra vocês, tá deixando o gostei de vocês aí. Se vocês são novos também, tá se inscrevendo pra fazer parte aqui do nosso cantinho. E tá me ajudando a chegar na meta, né, de 5 mil inscritos nesse mês. Se Deus quiser, né, gente, se for da vontade dele. Eu conto com o apoio de vocês pra estar me ajudando, porque é muito importante. É uma meta muito importante aqui, pra mim aqui no canal. Lógico que meu sonho, gente, é chegar nos 10 mil, mas a minha meta tá chegando nos 5, né, se Deus quiser. E eu conto com o apoio de vocês, se vocês puderem compartilhar nas redes sociais de vocês, né, pra estar me ajudando, eu agradeço bastante. Não esquece de estar deixando um gostei pro YouTube, ver que vocês gostaram do vídeo, tá recomendando pra mais pessoas e mais gente vai se inscrever, né, gente, no canal. O nosso cantinho tá crescendo cada vez mais. E é isso, minha gente, vou continuar aqui gravando pra vocês, tá bom? Vou estar lavando ali a louça rapidinho e tá varrendo o chão, forrar minha caminha também, aí vou estar mostrando pra vocês algumas coisas, tá bom? Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. Maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. Oh, my darkest memories now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. We can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good.
waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer, I want you and only I want you so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer, I want you. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer, I want you and only you. Oh, I need you closer, I want you and only you. Oh, I need you closer, I want you and only you. My past, thinking in my dreams. Music I was young and dreaming. I'm so fast, and I don't believe I'm thinking in my past, thinking in my dreams. Thinking in my past. Thinking in my past. Thinking in my dreams. Thinking in my past. Thinking in my past, thinking in my dreams. Music I was young and dreaming. I'm so fast, and I don't believe that I'm not shy. Young and dreaming. I'm so fast, and I don't believe that I'm not shy. And I don't believe thinking in my past, thinking in my dreams, thinking in my past, thinking in my past, thinking in my Pessoal, já terminei aqui de organizar e vou passar agora pra finalizar o vídeo, né, com vocês, mostrando como é que ficou a organização. Não foi nada muito grande, gente, só o básico mesmo de sempre, né, manutenção em casa. Vou começar aqui pela parte da cozinha. Já limpei a mesa, já varri aqui o chão. Sempre jogo água, como vocês sabem, para poder estar amenizando um pouco a poeira. Passei aqui o paninho no armário. Já limpei aqui o fogão novamente. Já lavei a louça, já limpei a pia, tá sequinha.
Aqui no canto continua da mesma forma. Já varri a sala, dei uma organizada aqui no sofá. Não ficou, nossa, coisa mais linda, mas eu organizei. As roupas, como eu já expliquei pra vocês, já varri o chão. Aqui no quarto tá assim, já joguei água no chão e já varri. Forrei aqui a minha cama também. Não tá também muito bonita, né, gente? Mas tá mais ou menos. Não encosto aqui na parede, gente, porque sobe muito inseto, né? E também não tem como fazer aquela cama posta super chique que coloca 2 travesseiros, porque eu só tenho esses 2. Então ficou assim, minha gente. A parte do quarto. A não ser, gente, que eu coloque 2 almofadinhas também pra tá combinando, né? Vai ficando bonitinho. Só que não tem capa que vá combinar com a coxa de cama. E ficou assim, gente, o quarto, ó. Ficou bem legal. A sala tá assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixei aí no vídeo também, minha gente, uma parte em que eu saí mais o Henrique, a gente foi na bodega e eu acabei gravando um pouquinho pra vocês também. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa muito gostei, se inscreve no canal se for novo ou nova. Ativa aí o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos. Foi um vídeo bem simples, mas eu queria estar trazendo um pouco de vídeo de rotina hoje, né? Faz uns 2 dias que eu tô gravando esse vídeo, gente, se não for 3. Vou gravando de pedacinho em pedacinho pra estar trazendo aqui pra vocês, porque tem dia que eu não tenho muito conteúdo pra estar trazendo, né? Muita coisa pra fazer pra estar mostrando pra vocês. Mas aí, gente, eu organizei minha casinha, como vocês viram. Tá tudo ok já, graças a Deus. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, deixa o gostei, compartilha se vocês quiserem, vai estar me ajudando bastante. Muito obrigada por estarem aqui no meu canal, por fazer parte do meu cantinho. Um beijão e até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Tchau!